Hello and welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. We have a great show lined up for you tonight. One of our guests interact na msoto one-on-one. In fact, one of his testimonies that really made me laugh ni ati siku moja njaa ilimlemea mpaka akatamani ya kule dawa. Ndio adanganye tumbo at least. Can you imagine that? Hiyo story hata kwa base tu maze. Buda maze niko pabaya. Una hata kubole tushike hata kama ni piriton. Maze jana kitu nilikula sapa ni kama imeniharibikia. Ulikula nini? Chloroquine. Watu wengine wakiongea story za kupelekwa treat, kuna watu wengine kila time wanakula ni kujitibu. And this is a very special day because we are going to hear all that about all that and more, because Odiero Bernard is in the house. Jamaa kona story. Also in studio is one of the most vocal brand ambassadors for the independent woman. She's one of the finest radio presenters in the industry right now. Personally, one thing I'd love to find out from her is there a place in this world for the broke man? That's a valid question. One Kamene Goro is in the house. Thank you. Thank you. Stay tuned na ukisikia kitu imekuguza, join the conversation on #TheWeekendEdition. My handles are at Dr_Kingori on Twitter and Instagram, Dr. Kingori on Facebook, that's Dr. Kingori. And a big shout out to our die-hard fans, akina at Nduta Martha, at Mary Wanjizi, at Ismail Newts, mwingine itwa Kimo Muthe, at Miss G, kuna Festus Ngaira, Kevin Orangi na akina Jeremiah Karaoke and everyone watching the show. Actually, in fact, tunaweza anza na you log in. Tell us where you're watching the show from today and your take on the topic of discussion ya leo. But before we get to Odiero Bernard and Kamene Goro, this has to be the most dramatic weeks we have seen yet. Malindi MP Aisha Jumwa made headlines for snatching a microphone from ODM Secretary General Edwin Sifuna in Kilifi for bringing politics to a burial. Do you guys see that? Sheria ya chama cha ODM mwenye kutunga sio Sifuna. Mheshimiwa SG, kwa heshima zote mahali ulipofikia hautaweza kuendelea. Kwa heshima zote. Kwa heshima zote mahali ulipofikia, hatuko hapa kusikia masuala ya chama cha ODM, tuko hapa kwa mazishi kumfariji Kingi. Hatuwezi heshimu wa Mijikenda. Manzi. After watching that, it makes sense why Baba uses at least 800 microphones when addressing the public. For real. Yes. For real. It's an insurance. And people have expressed different opinions about Aisha Jumwa's reactions, but I'm still stuck at how it was first reported to me. Okuja kaniambia, bana dunia imeharibika kweli. Umesikia Aisha Jumwa amenyagua microphone ya Sifuna mbele ya watu. But that was so sensational even for me. Some people feel like Sifuna was such a gentleman from his reaction. Did you see his reaction? Hivyo tu. Imeisha. And on how the microphone was snatched from Sifuna, kuna watu wa ODM wanasema hiyo sio mara ya kwanza wamenyang'anywa kitu mbele ya Wakenya. Now, in other news, the Deputy President, William Ruto, invited members of the African Divine Church to his current residence, and this dance video has since gone viral. That's lovely. But first of all, this makes the DP the only famous Willie being celebrated by the church and the gospel fraternity. Judging from how the church members actually are beating the drums, this might as well be Team Twanga Twanga. This also makes the DP the most flexible leader in Kenya. Check out how smooth this rebranding is. Angalia hiyo kofia. And kama kawaida, kuna Wakenya wanaongea vibaya mahali huko nje ati DP alianza kuvaa kofia ikiwa na all colors of the Kenyan flag.
Sahi kuna kala moja haiko. Angalia poa. Kuna kala moja haiko. Yes. Now, the subject of our show tonight can be summarized by very many pictures. But this here is one of my favorites. The best caption I've seen on this is, ukiwa mjengo, alafu dem yako akutext, come na pizza, babe. The caption was by Alan Gadesha, but it could also mean that huo mse wa mjei amefolia huo dem. For real. Yes. On the main though, the reason it looks believable that mse wa mjengo na hiyo nguvu yote anaweza angushwa na request ya pizza, especially of late, is because money has been playing hide and seek with people on all levels. And it gets worse that society has also placed the value of a human being on money. Basically, inakaa ni kama hauna pesa we sio mtu. And this would explain the extent at which people are willing to go just to have money. Hustle ni hard, maze. And if you think yours is harder, check out what this guy has to do daily to pay rent. Mazi, mtanisamehea. Napenda hiyo clip, mazi. I think this is why they say maisha ni kupanda na kushuka. Ukiona huyu jamaa na demi yote, you just know that he has truly fallen for her. Now, you see the levels, these levels people, this guy was willing to go kupreview say that hata yako juu. And just to see how this matters, when the Instagram couple, walikuwa wanaitwa Natalie Tewa and Arnez, broke up, she went on to talk about how fake her boyfriend was and most importantly, how broke. Broke is the second most offensive insult to any man. After ile kitu Vera aliambia Otile Brown. And why does it matter? Why does it matter? Don't think about that too much. Why does it matter? Our guests on the show tonight are the best combination to help us get more on both sides of this story. Kamene Goro and Odiero Bernard are joining us on the other end of this break. See you guys in a bit. Welcome back to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. The subject on our show leo ni najua kila mtu anaweza relate nayo, msoto. Kama upiti huyo jamaa mmekaa naye inampiga makofi vibaya sana. And our guest tonight ni wase wameipitia. Feel free to join the conversation. Si wase wameipitia, it's a balance. Tumecheza kama sisi. Feel free to join the conversation. Hashtag ni tumia hashtag The Weekend Edition. Hashtag The Weekend Edition. Handles ni @Dr_Kingori na on Twitter and Instagram, Dr. Kingori on Facebook. Tuambie what you think kwa hii conversation. Odiero and Kamene Goro, ladies and gentlemen. Asante sana. Mbona ni high five na left? Unafaa kufanya hivyo. Inakuanga right. Ama wewe ni lefty? Basi tufanye bye bye. I love you babe. Oh. Karibuni sana kwa show. Odiero, life wewe personally, hii ni ukweli, si jokes, imekupiga makofi vizuri. Vizuri sana. Mjengo, history ya mjengo watu wanafikirianga ni jokes, but ni ukweli. Ni ukweli kabisa. Mpaka hiyo story. Nilitoka kwa mjengo. Oh, umetoka sasa? Lakini vitu za mjengo bado ziko ndani. Unaona na sweat tu. Vitu za mjengo ziko ndani. Lakini mimi nilikuwa kwa mjengo. But sometimes naenda wagotea pale. Kuna vitu una feel to exercise kama kwenda unaenda unabeba tu simiti for fun. Lakini maisha ilikuwa ngumu before ni join Churchill. Usai hakuna kitu mbaya kama unafanya mjengo, ndugu yangu, na unawekea mtu pesa ati landlord. Hiyo kitu ilikuwa inaniuma sana. Unafanya mjengo alafu hakuna kitu inaumanga. Unafanya mjengo ndio ulipe nyumba. Wewe ukuli. Wewe unalipa nyumba. Imagine mjengo akuli aje. Sasa utalala nje. Mimi nishafungiwa nyumba, nilikuwa naishi hapo Mkuru kwa Njega. Yes.
Ilikuwa nifungiwa nyumba, unapata amepiga kifuli kubwa na nyumba ni afu ni mabati, afu ni gunia na amepiga kifuli kubwa. Alafu hata vitu ziko hapo ndani, hata pesa hiyo kifuli haiwezi fika. Na before tuambie watu, nilikuwa tunataka watu wajue first of all umefanya hiyo job. Kamene, is there room for a broke man in this country? Oh, always. Saa zote. Unadhani sisi tunafanya kazi ati juu tunatangulia mwanaume mwenye ako na do? No. If you see women working hard, but ukiona nikiingia kazi 3:30 a.m., it's because I'm not depending on a man to come give me the money that I need. So is there space for a broke man? Yes. Junta jitafutia, alafu nikiona sasa Odiero ni size yangu, it's okay, I can accommodate him in my life, na muingiza nyumba, kileleshwa. So is there space for a broke man in society? Yes. Because women are not expecting it. Odiero, umesikia? Aniingize tu. But I think hii story ni story zenye tunasemanga for face, but hiyo story ya standards ni ukweli. Kama wewe for example, story yako ya iko out there. Ulidampiwa kwa WhatsApp. Yes. Na hakuna kitu mbaya kama kupata message nzito na blue ticks. Na in your, I think I can paraphrase a quote yenye ulisema the man did not even invest in the breakup because WhatsApp hakuna dual spend. That means kuna threshold amewekewa. Yado. Let me tell you something. If I as a woman I've spent, which was essentially what, about 4 years of my life, I gave 4 years of my life to one man. But they hata 5 bob ungetumia unipigie simu niambie bedhe Kamene hai make. You see, thing is that respect, Dr. Kingori. Yes. I don't expect you to spend a lot of money on me. Lakini usinibebe ufala. Yeah? Says Kingori, if you and I in a relationship, and even 1 year down the line, haita make, utanitumia SMS ya 2 bob in the least, but you go call me on a WhatsApp call after 4 years in a marriage and say, we can't be together anymore. Yes, I will call you out because you spent 0 bob breaking up with me. Si ungetumia Odiero kwa hiyo example. Odiero, niko na swali hapo. Amesema aliberekiwa hapo wapi? Kwa ilikuwa WhatsApp group. Call. Alimpigia simu kwa WhatsApp. I think as wako na akili mbaya sana. Unafikiria nile story ya 27 body count. But sasa mazee haiwezi. Yes, ulikuwa unauliza swali. Nilikuwa nauliza kama mli break up kwa WhatsApp group ama call, WhatsApp call. Alimpigia simu kwa WhatsApp akamwambia haiwezi. Haikui. Wewe Odiero. Wewe afadhali. Sisi kuna wengine wanaachana hata kwa daraja ya mitaro. Odiero, wewe kwa history yako na story na do, of course mjei sai maybe vitu zimechange, umegrow from one level to the next, but ukiwa unafanya mjei na hiyo do kidogo ulikuwa na pressure ya kuimpress dem mahali. Madem unajua ni lazima mtu ameshinda tu nitumie credit ya 20 bob. Mimi hapo nilikuwa dem akiniambia nitumie credit ya 20 bob, namwambia tumia. Si simu ni yako. Ulikuwa na pressure. Kama hiyo jamaa ameanguka na alikuwa ameambiwa mambo na pesa. Na what? Pesa. Unaweza anguka, unajua alianguka juu enyewe, unaweza anguka. Unajua kwa mjengo kuna watu wanajua pesa ni gari. Wanajua pesa ni jina ya gari. Kwa mjengo sasa wajui pesa ni nini. Na inaitwaje? Na ile time kama hiyo story ulikuwa unapiga, hiyo story ilinichekesha buda. Ile ati ukule dawa. Ile story ya ushailala njaa mpaka unatamani ukue mgonjwa. At least umeze dawa kitu ingie kwa tumbo. Kwa hiyo kitu ilinichekesha sana. Njaa imekufanyia nini wewe? Imenifanya vibaya. Njaa ya mimi nimeona njaa na uso na macho.
Yako ni personal. Yako ni personal. Ni true story by the way. Mi hata jokes zangu mi huongea personal life. Yes. But watu wanachukua kama joke, but ni life yangu ndio inakaa funny. Sio jokes. Ni life inakaa funny. Vitu umepitia. Vitu nimepitia. Taingia into that. Kamene, ukisema ati dosa ingine haimata ni hizo stories za respect and everything. Yeah. Where does this perception come from? Kama story ya madema wananga pesa yao na automatically this perception ya madem wana expectingi kufinansiwa na machali. Hapa hivi 2019, since time immemorial as African men, you guys are conditioned to provide to us, you know? As African condition, munaambiwa sasa unajua, you know, head of the household is a man, etc. As a man, you're supposed to provide, blah, 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 blah. You know? And then we've reached the year 2019 where contemporary African woman is not expecting that, you know? Or any woman who's expecting that is expecting it on a low scale. With digital technology, ni rahisi sana kupata dem. So men have found a way to curate shortcuts, yeah? So it no longer becomes that a man has to provide as being a man in Africa, but more so, niko na do, wache nirushe. Alafu madem siku hizo wamekuwa, mi ni dem, I should be taken care of. So nifanye nini? It is your job as an African man to take care of me. So hata siulizi, kama wanaume unafaa kujua. Na kama ujui, nitakushow, Kingori, nahitaji 10,000 ya makucha, or etc. Okay. Unajuanga siku hizi? 10,000 ya makucha. Kucha. Si 10, haijafika 10. Lakini Odiero. kuna dem saizi tukiongea hapa hivi Odiero. Anahanda mse, anasema, baby, I need 15,000 for my nails. Na mse ataituma. Ni lazima. Swala nyeti. Odiero, wewe do mob sana umeispend kwa dem ni ngapi? Na usidanganye hapa hivi. Usidanganye. Do mingi. Don't lie. Mse wa Churchill. 430. Baile, unajua sisi watu wa Mjengo si upiga hesabu. Hiyo pesa ni kidogo. Huwezi peleka dem sijui wapi kuku pale. Sometimes hata watu kuna wanaume wanatembeanga hapa tao unadhani wakubisi kumbe watu wanaepa harufu ya kuku. Sasa oh my god. Sasa Usende. Unajua nikisema ukam tuongelee story ya msoto, sikuwa najua wewe huko. Umeiona huko? Mimi nimeiona sana. Umeiona hiyo extreme? Kabisa. Na sasa ulikuwa unasema wasi wa Mjengo ni upige hesabu. Mimi upige hesabu. Hata dem akitaka umlete town, hesabu rahisi, muende pale Uhuru Park. Unampeleka VIP, unamwambia babe hapa ndio rais anasimamanga kaa. Bei rahisi na ulipi chochote. Ukitoka pale unaenda pale Odeon, kuna mali watu kula chips mkisimama 50 bob. Alafu mnarudi mtaani. So budget yote haipiti 430. 40. Hiyo ni alafu yeye bado unamwambia niko maraundi kidogo nafanya shughuli. Hiyo unajua umepiga hesabu ya fare, yeye unamlipia wewe utatembea. Unaona vitu wasiwa upitia ndio mademu wako impress. Na mtu asipoletewa pizza, saa nyingine ana jam ati pizza ni small, sijui sio large ama ndio medium. Lakini wacha nikuulize, wewe unadhani kama sisi kama madem hatupitii that same problem? You think we don't have it? How? Oh my god. Umesikia? How serious saizi? Okay, tuambiane tu kweli. Wallahi. How that is just the same way kina Odiero, yani mse amejitahidi 430 babs ameshikilia dem bonge la date. You don't think women are not doing that in Nairobi siku hizi, Dr. Kingori? Kwa mfano umse sasa Odiero saizi anatafuta rent ya 40,000. Mimi natafuta rent ya 50,000.
the energy and the struggle and the pain it will take Odiero to get that 40, and the pain and the struggle and the hustle it will take me to get that 50 is the same. Junakwambia at the end of the month landlady akikam by the amekwam. Okay. Rent yako ni ya 40. Kwa mfano. Hiyo ni kwa mfano. Hiyo ni kwa mfano. Can I ask Odiero a question? Yes. Odiero saizi nikuje. We've met. So by the way, you're just my type. We've met. We've met. Yani tumepatana. Mbona hiyo example yako inakaa ya ukweli? Nini? Hiyo example yako inakaa ya ukweli. Do you know, let me tell you something. It's easier for the corporate Kenya woman to be with someone who expects nothing of her. So, kwa mfano now, sasa, I've come here, Kamene is single. You know, Odiero Bernard is my type. Yani nice, timam. Tumalize shoni kwa Yes, ya ni wewe na black. Sawa, endelea. Napenda hii example. Na unajua kama Kamene and I know you as Odiero. Nikwambie aya basi baba. Mimi nimeona you fit my life. Come, watch it. Let's do this thing. Mimi kama Kamene. Nikwambie I'm ready. Let's get into a relationship. Nitakuwa demu wako. Utakubali? Kama sina kitu. Hivi tu, just as we are today. Sasa nitakataa aje? Nakubali tu. Umekubali tu? Kama sasa kama ukinikubali vile niko. Yes. Na utanikubali venye niko. So what is the problem? Kusota sasa ni tatizo gani? Okay. You see, thing is, if I as a woman am in a position to accept him as he is, and he will accept me as I am, wewe pia utakuja kama umesota. Kama nauliza tu ama wewe unakuja ukiwa sawa? Wewe unakuja ukiwa sawa ama kama umesota? Niko sawa. Sawa, hiyo ni poa. Sawa, Kamene wewe personally, I think one thing I like about you most is your boldness. I think I admire your haters because what do you hate on? Because wewe unakuanga ile kitu mtu anaweza fikiria anaweza kuchokoza nayo, umeshawaeke hapo. Feel it. Unaongea, do you feel as in your thick skin imetoka kwa being judged a lot kama as in imetoka wapi? Is it a face yenye wewe uweka kama facade ya kuhide the nini inside ama wewe uko hivyo hata? I think it probably has to do with how my mother was as I was growing up. So I was very close to my mom. Mamangu aliniambia bedhe hakuna mtu anaweza kukustop. No one. So I've always been big, I've always been what, and it's never been a problem because I'm smart. Niko na akili, and the fact that my mom alishinda akiniambia bora uko na akili, hakuna mtu anaweza kukushow anything. So that made me very confident. Also the fact that mimi ni mtoi wa katikati. So I have an older brother and a smaller sister. So I've had to fight a lot for my life. And I think it's just who I am. Mi sipendi haters first of all. Kwanza ma keypad warriors. Wase wa kuhate on social media, please. Naomba mkuje saizi. I wish someone would come and tell me to my face some of the things that they say on social media. I've always grown up knowing that the only person I can be is myself. Yeah. And by virtue of this is all that I have, you can't let anybody come at you the wrong way. Ati msana kuja na. If they don't know, shut up, sit down. You know? Simple. You have to, because all you have at the end of the day is who you are. Yes. If I don't protect it, nobody else will. Odiero, ambia mafans wako kitu na wasi wa Mjengo. Hapa. It is not easy being a hustler. Watu hapo nje unaweza fika mali unataka ukijitahidi na ujipe moyo na ubelieve, kuwa confidence na ujibelieve wewe mwenyewe unaweza fika. Mimi nilikuwa Mjengo na watu wa Mjengo wenzangu unaweza toka hapo. Mjengo is just a job like any other job. Na kwa madem msiweke standard juu sana. Watu wengine wataumia. Okay. Penda mtu vile yako. Nini?
na muishi life yani mtu siangalie mambo na do sana. Tukue kama manyanya zetu. Manyanya zetu walikuwa napendana tu. Walikuwa napendana tu. Hawakuwa naangalia pesa. Ulikuwa nakatiwa tu kama mtu anakukatia kama hana kiatu, miguu tupu. Siku hizi unaangalia kiatu. Kiatu, sijui kwa nini wanawake wanapendanga wakiona mwanaume lazima waangalie kiatu. Nani anawaambianga tunaweka pesa hapo? Sasa msipende pesa sana. Hiyo kiatu hata unaweza pewa siku moja uweke kama pilo hautalala. Hivyo ndio naweza waambia. Na mafans wangu nawapenda sana. Team Mjengo tuzidi kuendelea. Mnaweza catch Odiero on Churchill Show. He's one of the best. Na hata nyinyi mmeona. Wameweza ama hawajaweza? Alafu Kamene Goro on NRG Radio kila asubuhi yeye huamka saa 9. Yes. Na nusu. Imagine naweza sema for my fans mnaweza ni follow pale IG. Yes. Bernard Odiero. Yes. Facebook Bernard Odiero. Twitter Bernard Odiero. Mpesa Bernard Otieno. Tafuteni Bernard Odiero na mumfollow. Conversation ya show ni #The Wicked Edition. Tell us what you think about the topic of discussion today. Na tunaanzisha shout out segment. Tutakuwa tuna shout out wale wazito wetu wa mtandao kila time. Kazi poa. Hata team YouTube mazi support yenu ni massive. Asanteni sana. Wapi makofi ya guest wetu? That's it for the Wicked Edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.